Hello everyone, welcome to Madhavi Vlogs. In the part of online training for teachers in CBSE mode of teaching, topic in day 4 is assessment tools and validation process. And today's sessions were taken by Dr. Satyabhushan sir, faculty of NCERT, and Dr. P. Arun Nehru sir, and faculty in RAE, Mysore. And excellent presentations given by both the presenters. ఒకసారి మనందరము పురాణగాథల్లో గురువు శిష్యునికి విద్యను బోధించే విధానము మరియు గురువు శిష్యుణ్ణి పరీక్షించే విధానాలను ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. అక్కడ గురువులు వారు నేర్పిన విలువిద్య, కర్రసాము మరియు ఇతర కళలు ఇంకా కొన్ని అద్భుత శక్తులను పరీక్షించేటప్పుడు గురువులు శిష్యులతో వెన్నంటి ఉంటూ వారిని పరీక్షించే వివిధ సందర్భాలని సృష్టిస్తూ అనుభవాత్మకంగా విద్యను నేర్పడమే కాకుండా అనుభవాత్మకంగా మూల్యాంకనం కూడా చేసే విధంగా విద్యను నేర్పే పద్ధతులు ఉండేవని మనకు అర్థమవుతుంది. ప్రస్తుతము మనము ఎదుర్కొంటున్న అననుకూల పరిస్థితుల్లో కూడా మనము ప్రస్తుతము అవలంబిస్తున్న మూల్యాంకన పద్ధతుల్లో ఎంతో మార్పును తెచ్చుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. ఈ మార్పు 21వ శతాబ్దపు లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ఎంతో అవసరం. NEP 2020 విద్యా విధానంలో మూల్యాంకనంపై ఫోకస్ చేసిన ముఖ్య అంశాలు నీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ అసెస్మెంట్ ఫర్ స్టూడెంట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ నీడ్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ఫార్మాటివ్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్ అండ్ నీడ్ ఫర్ రిపోర్టింగ్ holistic 360-degree progress. We know that assessment is a core component of pedagogy, and assessment is properly integrated into the learning cycle as a method of teaching that both reflects and contributes to learning. Also, assessment measure the performance of both learners and teachers. మనందరికీ తెలుసు, మన బోధన అభ్యసన ప్రక్రియలో 80% మనము విద్యార్థుల నుంచి రాబట్టే ప్రతిస్పందనల నుంచే సాధ్యపడుతుంది. ఈ మూల్యాంకన ప్రక్రియ ద్వారా మనము ఎంతవరకు బోధనా లక్ష్యాలను చేరుకోగలిగాము మరియు విద్యార్థుల నుండి ఆశించిన అభ్యసన సామర్థ్యాలను ఎంతవరకు రాబట్టగలిగామో తెలుసుకోవడానికి మనకు మార్గదర్శకం చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ఫార్మాటివ్ అసెస్మెంట్ ఆర్ అసెస్మెంట్ ఫర్ లెర్నింగ్. నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనము లేదా అభ్యసనం కొరకు మూల్యాంకనము. We know that formative assessment means a range of formal and informal assessment procedures conducted by teachers during the learning process in order to modify teaching and learning activities to improve student achievement. Formative assessment అనేది నిరంతరము కొనసాగే ప్రక్రియ. పిల్లల యొక్క ప్రతిస్పందనలు మరియు నోట్సెస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ అలాగే కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ టెస్ట్లో వాళ్ళు సాధించిన మార్కులు వీటన్నింటినీ సమీకరిస్తేనే నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనం సాధ్యమవుతుంది. అండ్ దిస్ ఫార్మాటివ్ అసెస్మెంట్ విల్ హ్యాపెన్ బోత్ ఇన్ ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ ఎన్వైర్మెంట్స్. ఎస్పెషల్లీ టు అసెస్ యంగర్ చిల్డ్రన్, ఇన్ఫార్మల్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ వెరీ కామన్. And this assessment for learning helps both teachers and students by giving them feedback about how individual learning is progressing. These are some important characteristics for quality assessment. First important one is authenticity, pramanikata. That means we need some evidences, anecdotals or any relevant filing documents related to children progress. Next one is engagement. This also more and more important. Whenever the children involved either in learning or in assessing, fruitful results will obtain in our teaching learning process. And the next one is encourage our students to take a deep approach to learning. And the nature of this quality assessment is to provide necessary alignment for teacher to better determine the quantity and quality of student learning. Also, these authentic assessments are based in real-world relevance. These authentic assessments include activities that closely match the real-world tasks, and the quality assessment should be designed to actively engage students
in their own learning by using real life situations. Also, those requiring students to make connections and forge relationships between prior knowledge and skills, and allows for multiple pathways for solutions and a diversity of perspectives. ముఖ్యంగా ఈ అథెంటిక్ అసెస్మెంట్స్ పిల్లల్లో ఉన్నతమైన అభ్యసన అవకాశాలను కల్పించేవిగా, హయ్యర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ స్కిల్స్ లైక్ కమ్యూనికేషన్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, కొలాబరేషన్ అండ్ క్రిటికల్ థింకింగ్ లాంటి ఎన్నో సామర్థ్యాలకు తావిచ్చేవిగా ఉంటాయి. And lastly, a noteworthy characteristic of authentic assessment is its collaborative nature, which will happen in the activities like experiments and self-assessment and peer assessment, etc. This is an example for assessing the children through picture interaction by asking many questions and getting reflections from the children. This kind of activities will help us in assessment for learning. ఇలాంటి చర్చకు తావిచ్చే చిత్రాలను చూపించి విద్యార్థులను వివిధ ప్రశ్నలు అడుగుతూ వారి నుంచి వచ్చిన ప్రతిస్పందనల నుంచి ఆశించిన అభ్యసన సామర్థ్యాలు ఎంతవరకు చేరుకున్నామో తెలుసుకోగలుగుతాము. ఆల్సో వీ కెన్ అసోసియేట్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ వర్డ్స్ విత్ ద పిక్చర్స్ along with other subjects like mathematics and environmental science. We also conduct these kind of activities either individually or in small groups. We encourage our students to discuss and ask some questions like what does elephant doing, and which animal is dancing, and which animal is looking back, what is crane eating, and which animal or bird you like most, and why different regions have different birds, and what would happen if there is no water or trees, and who can sound of any bird, etc. Also, there is a scope to assess our children, their literacy, numeracy, and also environmental science aspects. And this activity will help us to teach in multi-grade and multi-level environments. And here are some pictures given in our textbook. And this is another picture given in our textbook which help our children to develop sensible attitude in their way of thinking and behavior positively. And he gave another important advice while posing multiple choice questions on children. Also, we need to focus on choosing wrong statements and which help to pick the right one. So this kind of practice will help our children to learn the concepts effectively. And the other important factor in NEP 2020 while conducting quality assessments is considering cognitive, socio-emotional and behavioral aspects of a child to assess 360-degree progress. To transform our children as a global citizens, these are important factors. Cognitive means to acquire knowledge, understanding and critical thinking about global, regional, national and local issues and the interconnectedness and interdependency of different countries and populations. Socio-emotional, which means to have a sense of belonging to a common humanity, share values and responsibilities, empathy, solidarity and respect of differences and diversity. Behavioral aspects, which means to guide our children to act effectively and responsibly at local, national and global levels for a more peaceful and sustainable world. Global citizens ka vidyarthulu మారాలంటే we know that learning a language like English is more vital. Before, as a teachers, we need to change accordingly. That's all for now. The next part will be continued in the next video. Thank you for watching. Keep watching Madhavi Vlogs.